হ্যাঁ ইমরান ভাই, ও প্রমিত ভাই, কি অবস্থা, কেমন আছেন? রোহান ভাই, ওয়ালাইকুম সালাম, কি অবস্থা, কেমন আছেন আপনি? আরে আমার ভুল হয়ে গেছে রে ভাই, সরি। দাঁড়ান, TWS লাগাইলে। আরে না, আমার মুখ ফসকাই বাড়ে গেছে, বাইর হয়ে গেছে। 1,000 কয়েন দেয় না ভাই, আমি 300 কয়েন পাইয়া গেছি এখান থেকে। মিশনে কই জানি এটা, 2010 কয়েন রে, 3210 কয়েন। এই যে দেখেন, 300 কয়েন পাইয়া গেছি ভাই। কেমনে পাইলাম আমি নিজেই জানি না। মাত্র 690, মিয়া আপনার গরিব সে। বাট ফ্রি কয়েনে জানি কি লাগে, আটা লাগে, তাকে কিছু দেয় না, কিনলেও দেয় না। পেলের বক্সে মারছিলাম 1,000 কত ইয়ে কয়েন, কিনে দেয় নাই। কত কয়েন ছিল আপনার? শালা আমার ফ্রেন্ড একটা বুঝছেন 100 কয়েন দিয়ে ইয়ে পাইয়া গেছে, মেসি। দাঁড়ান দেখবো না, দাঁড়ান এই ইয়ের মেসির আইডিটা দেখাই। একদম খারাপ আইডি, কেমনে যে পাইলো। ওই যে দেখেন মেসি, বাট এই মেসিটা তেমন ভাল লাগে না বুঝছেন, এটাই সমস্যা, এই পয়েন্ট। আবার লোকে সিবিও পাইছে। এই পয়েন্টে কি দিল, খুনারবি। ও, এটা তো বেশি যাইবো না ভাই, ডিফেন্সিভ হইলেও এটা মনে করেন যে 80, যেহেতু 98 থাকবে। নাইনটি নাইন। খেয়ে জানে, ই পয়েন্টের তো মেয়াদও থাকে না মিয়া বেশি দিন, একটা মেয়াদ দিয়া দে, বুঝছেন। ই পয়েন্টের একটা মেয়াদ থাকে। দেই কেন, একটা মেয়াদ আছে ই পয়েন্টের। কোথায় দেখা যায় জানি, মেয়াদটা এখন বুইলা গেছি। ই পয়েন্টে অনেক দিন ধরে ঢুকা হয় নাই। এখানে কোথায় দেখা যায় জানি মেয়াদটা। আমাদের রোহান ভাই, দেখি আপনার আইডি। নমিনেটিং কন্ট্যাক্টেরও থাকে, ই পয়েন্টেরও থাকে। ই পয়েন্টের মেয়াদ থাকে নি, কি কম? না, ই পয়েন্টেরও মেয়াদ থাকে, আছে।
ফোরলান, মিস্টার ফোরলানের আইডি। ভাই দেখেন সুয়ারেজও আছে। আল্লাহ ফোরল্যান্ডে খেলাইতেছে এমএফএ আইনা। ভাই ওরা সিএফ এ রাখে এখন, সিএফ এ রাখেন। ওই যে রুয়ান ভাইও বলতেছে মেয়াদ থাকে, ওটারে সিএফ এ নিয়েন মিয়া, আর না আমারে দিয়া দেন। এটা কত ভালো একটা সিএফ কই রাইখা নিয়ে খেলাইতেছে। আর এগুলো তো আরবিটা আছে খালি 1 2 3 4টা পেড কার্ড আছে। ভালো আছে মোটামুটি আইডি, খারাপ না। সিএফ 2টা মারাত্মক কইরা ফেলাইছে আইডি রে। ফোরলান বলে ভালো না, চিন্তা করেন। আপনার ট্রেনিং এ ভুল আছে ভাই, ট্রেনিংটা কইরা নিয়ান। প্রমিত ভাইয়ের আইডি চলেন দেখে আসি কি ফরমেশনে খেলতেছে প্রমিত ভাই। আরে রঞ্জিত ভাই, ফোরলান নাম তাকে চিনমু না মিয়া, কি কোন? হো কুন্দে ডি ফর্মে, এর লাগে কুন্দের ইউজ করি নাই আমি, বুঝছেন? অনেক বাজে পারফরমেন্স দিতেছিল কুন্দে, এর জন্য ইউজ করি নাই। আমিও হাকিমিকে ইউজ করতেছি, এই যে দেখেন হাকিমির কার্ড অনেকগুলো আছে। কিলিয়ান এমবাপের ওয়ার্ল্ড কাপের কার্ড ছিল এটা, এমবাপে ভার্সেস আর্জেন্টিনার ম্যাচের। স্পিড 90, কিকিং পাওয়ার 77। কাউন্টার টার্গেটে এটাকে দিয়ে খেলি 1 2টা ম্যাচ। পান 2 দিন পরে দেখবেন চইলা গেছেন, চইলা গেছে। ও রাইকার্ডের কথা বলতেছেন? প্রমিত ভাই এই পয়েন্টের কিসের কথা বলেন? এই পয়েন্ট দিয়ে কিয়া কি? রাইকার্ডের অটো ট্রেনিং অনেক জুস। হ্যাঁ অটো ট্রেনিং ভালো আছে রাইকার্ডে। আমি কোন ট্রেনিংয়ে খেলতেছি? মেবি কাস্টম ট্রেনিংয়ে খেলতেছি। আর এই সিবিটা ভাই, আমি এই সিবিটার লগে আমার বুঝছেন মানে মানায় নিতে পারতেছি না। বনুচি, এ বনুচি কইতে চেলেনি। হার্ড ওয়ার্কিং দিছে, হার্ড ওয়ার্কিং কি পারলো? চাইরে গেছে। চলেন প্রমিত ভাই, চলে আসেন, খেলা হোক।
কিরে ভাই কেউ নাই? রোহান ভাই বলেন। হ্যাঁ রঞ্জিত ভাই, পরে দেখি, ম্যাচ শেষে পরে দেখি আইডি। হ্যাঁ মালদিনির আইডিয়া আছে, মালদিনির আইডিয়া আছে। মালদিনি, থুরাম, প্লাস এরিক ক্যান্টনা, আর একটা ভালো আইডিয়া আছে, বিক্রি হবে, কিনলে কিনতে পারেন। নেস্তা, নেস্তা মেবি নাই, ভালো একটা আইডিয়া আছে। না আর ইয়ে ভাই, ফরলান দা এরকম করা যাবে না বুঝছেন, মডারেটর করা যাবে না দাদা, এখানে অনেক রেস্ট্রিকশন আছে। আমি এটা অটো দিয়ে রাখছি, অটোতে, এখন ম্যানুয়ালে আমি নিতে পারবো না, একটু সমস্যা আছে ম্যানুয়ালে নিলে। ম্যানুয়ালে নিলে সবাই ম্যানুয়ালে নিতে হবে বুঝছেন, অটো ম্যানুয়াল দুইটা সিলেক্ট করা যায় দাদা। বুঝছেন, এখন অটোতে নিলে শুধু অটো থেকে ইউজ করতে পারবো, ম্যানুয়ালে নিলে ম্যানুয়ালে। না আপনি তো আর সবসময় থাকবেন না, বুঝেন না দাদা, আপনি তো আর বাংলাদেশের ইন্ডিয়া থেকে টাকা লেনদেন করা যাবে না, বুঝেন না। I'm Peter Drury, and it's my chance to say that it is an absolute delight to have Jim Beglin beside me. Hi Peter, it's great to be here. Well, the stage is set for a stirring showdown here. The supporters in great voice, and there's a real sense of anticipation in the air. 12,000 টাকা ভাই আইডির দাম। Well, if you did just miss it, we are up and running already. It's a pretty loose shot, surely! Fantastic from Michael Owen! As openings go, this is up there. Okay, another magnificent finish from Mr. Magnificent. This could be good. আরে দাদা, very good. এটা মডারেটর করতে গেলে বললাম না, দুই রকম সিস্টেম, যে কোনো একটা করতে পারবো আমি। Look, if you want to be effective on the আমি চাইলে নাইট বোর্ডও লাগাইতে পারতাম, নাইট বোর্ডও লাগাই নাই, that's what really rips defenses apart. অটোতে ফালাম দেখে কথা বইলা বইলা একটা গোল খেয়ে গেলাম। He has done it. A game of thrills, all square in the না মিয়া, দুই তিনটা কার্ড না, মেসি টেসি আছে, দেখাবো না আইডি দাঁড়ান। You want to see a lesson in responding to a deficit, that's it. Their heads didn't আপনি drop. আমার ফেসবুকে নক দিতে পারেন, ভিডিও দিব না। It was casual, it was careless, and it has proven costly. Yeah, they've only got themselves to blame. Mistakes in those areas are very punishable. Barcelona grabbed the equaliser, and we're all square. Such a big goal, Peter. Just when the opposition thought they could turn the screw, they're back to square one again. The man chance. He's got a goal. And they get themselves in front. রঞ্জিত ভাই কি কমু বলেন, আপনারা রাগও করতেছেন, আমারও কষ্ট লাগছে। Expertly done. That's expertly finished, and he's done that so often. So we have a breakthrough. Now how will things develop from here? Midway through the first period, and it's looking quite a game here. RiYAD. And he's there to retrieve it. Kukçu. Azar can so cleverly bypass the press. And it's Rice. Now it's Rice. Hakimi. Cross from Hakimi. Big header! বাপরে, হাকিমের And ক্রস ছিল। oh, he's got that completely wrong. তুর্কি মাদার, ফ্রম বাংলাদেশ।
Oh, that's আছে well spotted. বেঙ্গালোর Driving on and making good progress. And the finish! পাওয়ারিং শট উচিত And he করা looked উচিত ছিল every bit the assured keeper there. De Bruyne clearly thought he had the beating of the keeper. Passes coming off in quick succession here. No, that's been intercepted. Half-time coming up, and little doubt as to which of the two sides is the happier. RiYAD is the team's great visionary. ভুল পাস That's a throw. Hazard. Such good technique. Costa Curta wins the duel this time. Chooses to go back. Big chance! বাই It's a goal! They've done it again! It is incredible! Oh, what a fabulous game this is. It just keeps getting অল্প better. কাল মাইরা দিছে শট And the whistle goes for half-time. High octane, high tempo, high scoring. That was quite a half of football. পাসিং এর দিকে আগায় আছে বল পজিশন আমার Caution certainly not on the agenda here from both sides. বালটা কিছু বলতে পারতো Quite a half. More of the same, please. Score at the interval, 2-2. And the game has already resumed here. Oh, here's a man adored by many, even deified by some. Nicked it back promptly. RiYAD. And here's Owen. Threads one in. Skillfully cut out. He is so at ease on the ball. Danger averted for now. Now it's Owen. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. Great ball, and he's in here. Well, now it's a race for the ball. A reprieve, albeit perhaps momentary. RiYAD. He's having a shot! And he has produced there the crispest of hits. Well, it was a confident attempt, and he made it look like a doddle the way he generated that power. মিয়া Damian. Oh, this looks sharp. Oh, it's a promising build-up, this. Plenty of really nice passing. ও ম্যান Can he সরি finish? Goal! Barcelona! And the game is well and truly turned on its head. The invitation was clear, and it was accepted with the utmost glee. Well, so often it comes down to that quality on the final pass, and we've got it here, Peter. The defence might want to have a good look at themselves as to how they let it happen. Well, this is what we've been waiting for. Yeah, I always felt this was coming. There was a clear increase in both intensity and tempo. Now all they need is to try and maintain it. Now, what about a counter-attack? That's a shade optimistic. Cannavaro. Closing in on the last quarter of an hour. RiYAD. Well read, nice interception. Barcelona surely have to be commended for their drive and desire. Most teams would be taking the easier defensive route by now. And this is Beckham. Poor robust ভাই challenge. শটটা নিতে পারি নাই শিট Tries from distance. The final moments of a game that has been pretty compelling overall. Yeah, they're really playing in hope at this point, but hope is something you can always cling to. The final 5 minutes. এ বললাম দাদা তুর্কিশ লেখা দেখেন না Marquinhos. তুর্কিশ ল্যাঙ্গুয়েজ নাম
Nice interception. His positioning was spot on. ভাই লেফারির Looking লেগে for a বল run. নিতে পারি নাই সব ওর 1 minute to add according to the board. And it's made its way to him. And a shot! যা It's in! And surely that clinches it. There really is no way back now. And he stuck it away as if laser guided. কেমনে বুঝলেন ইন্ডিয়ান Added time is up, এটা and কোনো there কথা goes the whistle. Well, what a game. Unpredictable to the very end, momentum shifting this প্রমিত way ভাই and একটু that. দাঁড়ান তো আইডিটা The দেখি kind of match, as neutrals, we all love to come and see. ভাই ডিফেন্সে একটু প্রবলেম হইতেছে বুঝছেন ভাই কয়টা চান্স পাইলাম আমি গোল আমি ভারে শট করতে পারি নাই ফরলাম দা কেমনে বুঝলেন এটা ইন্ডিয়ান এই মিয়া ভুল আছে ফরলাম দা দাঁড়ান তো ডিভিশনে একটা জিনিস দেখি তো লোকামোদের আচ্ছা প্রমিত ভাই একটা জিনিস চিন্তা করেন যদি ই ফুটবলে স্কিল সব হইতো তাইলে মনে করেন যে F2P প্লেয়ার যারা আছে ওরাই থাকতো একে দুইয়ে মনে করেন যে টপের কোনো আচ্ছা এটা কোনো ফরমেশন দাদা জিকে কেটা দেখেন তো এটা ওই রাখছে মনে হয় এরকম কইরা যদি মনে করেন যে যে কোনো প্লেয়ার লইয়া যদি স্কিল সব হইতো তাইলে মনে করেন F2P প্লেয়ারও থাকতো ডিভিশন ইয়েতে ওয়ার্ল্ড র্যাঙ্কিংয়ে সব দেখবেন পেইড কার্ডের যারা আছে ওরাই কোনো F2P প্লেয়ার নাই এখানে টাকা খরচ করলে ভালো খেলতে পারবেন এটাই কয়টা F2P প্লেয়ারকে দেখাইতে পারবেন ডিভিশনে আবার র্যাঙ্কিং একে ছিল পুরা গুলিত মাঝে মাঝে হয় পিটিডব্লিউ প্লেয়ার মাঝে মাঝে হাইরা যায় এই একটা অ্যাকাউন্ট দেখেন এটাই তো পিটিডব্লিউ P2W এটা ফুড স্কোয়াড আরে ওরাও স্মার্টিস্ট খেলে ডিভিশনে আরো বেশি স্মার্টিস্ট খেলে
এলের কার্ড আছে বাবারে, এটা কার আইডি? হ্যাঁ, এই কার্লোসটা মারাত্মক ভাই। ডিভিশন 1-এর প্লেয়ার হইলে আইডি মনে হয় কিনছে। স্মার্ট দেখ সবাই খেলে এখন। ফেসবুকে আমি জ্বর উঠছে স্মার্ট ব্যান করার লাগে, ফেসবুকে টুইটারে গেম থেকে স্মার্ট রিমুভ করার জন্য। এক আইডি কিনে আমারে দিয়া দিয়েন কয়দিনের লাগে, কয়েকদিন খেলা দিব না। রঞ্জিত দা ওকে, দেখে আসি ইয়ের আইডিটা, তুর্কিশ প্লেয়ারের আইডি। বেকামের পাস কিন্তু মারাত্মক ভাই, সেন্টার মিডফিল্ডের পাস কিন্তু মারাত্মক দেয়, বাট এটা সমস্যা হচ্ছে স্পিড কম। মাহিম 70। ওকে মাহিম ভাই দেখতেছি, একটা লাইক 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 করে দিন প্লিজ। যারা যারা এখনো ভাই স্ট্রিমে সাবস্ক্রাইব করেন নাই, প্লিজ দয়া করে সাবস্ক্রাইবটা করে দিন। এর আইডি F2P আইডি, PTW না P2W। চলেন মাহিম ভাই আইডি দেখি। মাহিম 70। মাহিম ভাই একটা লাইক চাই প্লিজ। হামজা চৌধুরী, আয় হায় রে। রুমিনি গার্ড আছে, লামিম ইয়ামাল, আবার এসেছে মেসি। MF এ আবার রাখছে ইয়ে রে বেলিংহাম। DMF এ রাইকার্ড আর স্কোলস। এলবিটা দেখছেন মারাত্মক। আরবি তো ফিরির সিবিটাও পাওয়া গেছে বাপরে, 108 বিল্ড আপ ডিস্ট্রয়ার। জিকে দেখেন সেরা একটা স্কোয়াড। টোটাল কালেকটিভ স্ট্রেংথ 3240। রোদ্রি আছে বক্স টু বক্স মেবি। এটা ভালো স্কোয়াড ভাই। আচ্ছা মাহিম ভাই কেমনে বানাইলেন এটা? আর এটা কেমনে বানাইলেন? কত গেল এই পর্যন্ত টাকা? ওকে রাফি ভাই একটা মিনিট, আমি ইয়েটা মাইরা নাই পরে দেখি। এই সিজনে 99% আমি সেম ভাবে মারছি, এইভাবে। যাই হোক ডেইলি বক্স পাইলাম। কি হয়েছে ইমরান ভাই? ফায়ার কেন? চলেন রাফ ইয়ে ভাই এটা দেখি। আরে রাহাত, রাহাত রাফি 2 নাম লাগাই দিছে ভাই। খেলতে পারবেন, সমস্যা নাই। এই রাহাত রাফি ভাইয়ের আইডি আসলো না, আসছে।
ভাই কাস্টম ট্রেনিং করে ইয়েরে সিএফএ খেলাইতেছে, এটা ভালো কিন্তু স্পিড আছে, সেরা স্পিড। ভাই যারা যারা এখনো লাইকটা করেন নাই প্লিজ দয়া করে লাইক এন্ড সাবস্ক্রাইবটা করে দিয়েন। একটা, দুইটা, তিনটা, চার, চারটা পেইড কার্ড আছে ভাই। ভালো স্কোর তো ভাই, টোটাল কালেক্টিভ স্ট্রেংথ 3194। পনেরো কে খরচ করছেন, একটা আইডি বিক্রি হবে, কেউ যদি কিনতে পারেন, কিনতে চান তাহলে কিনতে পারেন, 12,000 টাকা। ডিভিশন 2-এ মিয়া, ডিভিশন 1-এ উঠবেন, আপনার যে সিএফ আর লাগে। রাফি ডিফেন্স লাইনও ভালো আছে। বাপরে, জালাতান ইব্রাহিমোভিচ, ওলিসে, মোটামুটি ভালো আছে ভাই আইডি এটাও। ইয়ে বাতিস, বাতিস্তুতা, জালাতান সিএফ এ রাখছে, এমএফ ইয়ে রাখছে, এটা কি ডেজারি ডুয়ে প্লাস ইউহান ক্রুইফ। একটা খালি পাওয়া গেছে, মানে 2 টাকায় পাওয়া গেছে কিরকম, ডিএমএফটার সিএফটার সবই দেখতেছি। 3টা, 4টা পেইড কার্ড আছে, 5টা, 6টা আছে মোটামুটি ভাই, ভালোই পেইড কার্ড আছে। ভাই সবাই দয়া করে এখনো যারা যারা লাইক এন্ড সাবস্ক্রাইব করেন নাই প্লিজ সবাই একটু কষ্ট করে লাইক এন্ড সাবস্ক্রাইবটা করে দিন। হ্যাঁ, রিফাত রাফি ভাই কি আছেন আপনি নাকি চলে গেছেন? আইডি ভালো আছে ভাই, 3200 কালেক্টিভ স্ট্রেংথ টোটাল। ওরা হাত রাফি, পাঠাই দিলাম, সেন্ড দিছি। আপনি কি ইউটিউবার নাকি ভাই? ও ইউটিউবিং সামনে করবেন ভাই, যদি পায়া যায় ডেজারি ডুয়ে খেলা দেখবো না, সবাই তো লয়া যাইছে, অনেকটা অলিসেও দিল, আমারে দিল না।
League One. Like Neymar. হায় রে, আর কিছু পাইলো না। কিরে দিয়া দিছে, আমি মনে করছি দেয় নাই ভাই, হাইলাইট কাট দিছিল মনে করছিলাম। ফোন লাগে ভাই, আমারে তো ফোন নাই, আমি এই ফোন দিয়েই করতেছি। করেন করেন, ফোন কিনে তাইলে করেন। এই কার্ডটা দরকার আমার, সিএফএ আপাতত দরকার। আরে অল্পই দে। ফিনিশিং এ তো কম, সিএফএ দিয়ে কি করবো, এটা এসএসএ খেলানো যায়। বুস্টার তো নাই। আপনি তো পাওয়া গেছেন, আপনার ভাগ্য ভালো ভাই, আমার তো দেয় নাই, এখনই দিল। খেলাই দেখি কেমন, জানি ফ্রির কার্ড তারপরে ভালো হবে না, বুঝছেন। আর কি আছে স্পিন মারার বাকি? ও 18টা আছে এইটা। চলেন খেলি, খেলা যাক। ইমরান ভাই, ওই আইডি দিয়ে কি হইলো আপনার? এক্সট্রিম এক্স বিডি দিয়া।
আরে মিয়া প্রমিত ভাই, আমি তো 2 গোল দিয়ে দিছি বুঝছেন, আমি তো মনে করছি আমি জিতে যাবো, আপনি আর জিততে পারবেন না। মনোবল ছাইরা দিছিলাম, পরে দেখি না, উল্টাটা হয়ে গেল। Hello and welcome one and all. The atmosphere building very nicely here. Gorgeous, gorgeous evening. The skies are clear, the noise is fervent, the atmosphere frenetic. My name's Peter Drury, and here's my co-commentator for the game. It's Jim Beglin. Well, I can tell you, I'm truly delighted to join you, Peter, and thank you very much for that. Well, the stage is set for a stirring showdown here. The supporters in great voice, and there's a real sense of anticipation in the air. Game on. The action has already started. বীজ খেলা লয়ে রয়েছে, Good chance here. ব্রেঞ্চ খাওয়া। Oh, that was wicked, a truly wicked effort. He actually looks pretty annoyed with himself there. He's usually better than that. Hulk. Tony Adams. Now there is a proper defender, Jim. Well, not too many Englishmen can rival his leadership qualities, Peter. He just had so many strengths. You could go on all day about him, couldn't you? Well, the epitome of solidity, thanks to his winning mentality and ability to organise a back four. You don't argue with Tony Adams. এই যে হালকের শট, You do what you're told. He's going for goal! Well, it seems as if he's just had a momentary lapse and slipped into tunnel vision, because he had good options around him and he failed to get his head up. De Bruyne. No change to the score. 0-0 it remains. Knocks it into space. Saliba getting this one clear. We're seeing some really good pressure being applied here, Peter, particularly from those guys up front. Yeah, and it just, I suppose, Jim, denies the others time and space. Well, I would call it blanket suffocation. Has a shot! Oh, বাচ্চি crossbar! ভাইয়া, অল্প হয়ে গেছে ভাইয়া। Oh, nice. Just not quite. Well, that was certainly bold, Peter. He's never short on confidence. That is good pressure, just hounded him off it. বারবার ভুল হইতেছে পাস। Mateus proves just a little bit too strong. Goes for the shot! Oh, bang on target. And there's his chance to lead the counter. Well, that tackle was certainly sturdy. পাস দিতে লেট লাগে ভাই। For a moment you felt that was going somewhere, but they'll have to go again. Robson! He's delivered all right! The movement so precise, the finish sumptuous. Bangladesh are such an হ্যান্ড্রিক আমার adept ডিফেন্স মানবতার ফাঁকা counter-attacking team. ফাঁক They হয়ে produced গেছে ভাই। something out of nothing there. A few seconds was all it took for them to convert a defensive situation into a goal, and it's very impressive. So we have the first goal. Yeah, it's rare that one is enough though, Peter. I get the feeling they'll be wanting another as soon as possible. And that interception was most necessary. That's great positioning, so good from him. And the through ball. They want to be quick to recover this. That is আমার a ডিফেন্সের jarring মানবতার tackle, but দেওয়াল হয় apparently মাইন্ডসেটটা nothing wrong আমারটা with it. ফাঁক হয়ে গেছে। যে আইতেছে এই গোল দিতেছে। Mateus can so cleverly bypass the press. He's had a fair tumble under that challenge. Well, that's good defending. He squeezed the play and he gave him no chance to get on the turn. And the half-time whistle goes. A very combative, competitive half with just the one decisive moment. It's been compelling stuff.
Well, let's not beat about the bush, Peter. Eeh. It's been fairly আজকে flat, শুধু and the হবে support have had হাতটা little সমস্যা to নাই cheer দেখা about. যাবে So an awful lot of questions have got to be asked, and the answers need to be found in a hurry. And we're underway again. Well, I think in these ইচ্ছা কইরা পয়রা যায় রে circumstances, ভাই it's all about how to adjust the balance of your team. I mean, you want to get back in it as soon as possible, but without leaving yourself too open. Van Dijk is being ইচ্ছা told কইরা in পয়রা no যায় বুঝছেন uncertain প্রমিত ভাই terms that this will be his final warning. Well, he knew আর what he একটা was পাইছে taking on there, বাজনা Peter, ব্রিজ and কালা special delivery from the ref. নুরা নুরা মারু আরে ও মিয়া ইচ্ছা কইরা বললো না এটা The pressing's intense and it's paid off. Cafu. Costa Curta. Ericsson. That's a sharp pass. Lovely pass, but can he get ওই there? মানবতার Deftly away. দেখছেন প্রমিত ভাই In comes ইয়ে the corner. প্রমিত ভাই ইমরান ভাই স্মার্ট অ্যাসিস্ট দিয়ে খেলে And we have our very first corner. সে আগেও স্মার্ট অ্যাসিস্ট দিয়ে খেলতো সে যে পাস দেয় এর আমি দেখেই বুঝছি যে পাসিং এগুলো স্মার্ট অ্যাসিস্টের পাস Terrific header. Well, he should have done better, and he knows it. And it's RiYAD. He's gone for goal! Can't be expected to deliver anything better than that. This is heroic keeping. Oh, they can break here. Now it's Owen. Might want to be careful there. ওয়েনের কাজটা দেখেন Tries to play it through. Owen gets flagged offside. আমার তো মারে না আমারটা তো নিজের দিকে বইরা দে মানবতার জিকে এটা না অনেক কিছু দেখছি মানবতার ফেরিয়ালা So, Jim, what are you তো thinking? আমারটা হয়ে গেছে Well, মানবতার considering they're দেওয়াল only one down, they're closer to conceding a second than scoring a leveller. মানবতা কইরা Engages গোল and দিয়া দে forces him off the ball. আমার জিকে Cafu. Van Dijk. Costa Curta. And here's Romario. He's beaten the last man. পরে নাই রে বাঁচাইছে Cannavaro foul did দিয়ে just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. And he shoots! Oh, taken with style. There seemed no way back, but they are level. Truly superb. A goal of such supreme quality. ইমরান ভাই composure, স্মার্ট অ্যাসিস্ট and ইউজার class. বানাই দিছি ইমরান ভাই Just the sort of forward pass he's been looking for. Very telling. লল লল That has গোল এটা certainly made things interesting. This is exactly the kind of content. Oh, পেনাল্টি he's got that all wrong, and it's a penalty. And that really is the last thing they wanted to do. এইটাই পেনাল্টি দিছিল Now, power By miss or dia diyan. placement. It's there! Not much more Uday than a hayra gelam bhai. formality. Played a game of double bluff here, I think. So we have a breakthrough. Now, how will things develop from here? It was definitely a brave call by the referee to give Lilla that goal penalty, paise re. and I think the way this game has gone, it could easily turn out to be the আমি তো বললে decisive বাইরে দিয়ে moment. মাইরা দিতাম আমি নিতাম না এরকম লিল্লা গোল It is looking like the end. If anything's going to happen, it's got to happen now. All they need is one big chance, and it may do the trick. They may end up with some regret with this tactic, but you have to admire their commitment to goals.
this usually is the time teams go into conservation mode. And Hulk! He's got away with one there. Hakimi. ভাই কার্লোস আটকাই দিছে বল 5 minutes to add. Great vision. Adams cuts it out. Xavi Alonso. And here's Owen. Now the ball's gone astray. Can he get on the end of this? And the referee brings it to a close. One of those games that many would have felt no one deserved to lose, but sentiment counts for nothing here, and at the margins, সিএফকে it ভাই was আমি decided. সবচেয়ে বেস্ট আমার কার্ডটা আসে নাই কদিন পরে আসবো বুঝছেন দাঁড়ান ইমরান ভাই একটা খেলি দেখি প্রমিত ভাই আসেনি দাঁড়াই আছে অনেকক্ষণ ধরে খেলো সেও এ উর্মিয়া কয় কি আমি মিয়া সব থেকে বেস্ট 2 নম্বর হইছে রুমিনি কার্ড সামুয়েলিতো লুইস সুয়ারেজের কার্ডগুলা আচ্ছা আসক দেখি অন্য কেউ আসেনি আরে প্রমিত ভাই প্রথমে কয়দিন আগেও কিরকম খেলতো আর এখন দেখি প্রমিত ভাই পুরো আগুন হয়ে গেছে মনে করেন যে একদল আছে না উড়াদুরা পাস খেলে প্রমিত ভাই হোল্ডিং খেলে উড়াদুরা নাই ফ্রি ফায়ার খেলতাম ফ্রি ফায়ার ফোনে জারে না আর না দিনের বেলা ফ্রি ফায়ার লাইভ করতাম দাঁড়ান ভাই 1 মিনিট আরে না ভাই আমার টুর্নামেন্ট খেলার সময় নাই বুঝছেন সত্যি কথা আমি এই রাতের থেকেই মনে করেন যে একটু গেম খেলবারটা সময় পাই আর সারাদিন সময়টা মিলে না এটা ফালতু হুদাই দেখবেন টুর্নামেন্টে উইন হয়েছেন পরে দেখবেন যে টুর্নামেন্ট ছাড়ছে রে খুঁজে পাইতেছেন না সে উদাও সে হারাই গেছে না টুর্নামেন্ট খেলার পরে আইডি দিবেন দেখবেন আইডি নাই গায়েবস Well, what a sight this is. A beautiful Rohit bhai, evening এটা and the Indian promise Navy of tournament, a বুঝছেন? match that will মানে really ইন্ডিয়া get the থাকে। juices flowing. This is Peter Drury, and next to me providing insights will be Jim Beglin. Thanks for the intro, Peter. I've been soaking up the atmosphere and I'm really looking forward to what lies in store.
Just listen to that noise. This place is definitely up for it. Let's hope we Teamটা get a দিবেন contest worthy of the setting. বাহ আসেন দেন তিনটা So that's got things underway. Tony Adams, now there is a proper defender, Jim. Well, not too many Englishmen can rival his leadership qualities, Peter. He just had so many strengths. You could go on all day about him, couldn't you? Well, the epitome of solidity, thanks to his winning mentality and ability to organise a back four. You don't argue with Tony Adams. You do what you're told. আরে ওয়েন Oh, well played, well played. Turns and goes back. Showing great feet there. Oh, great defending. That needed doing. RiYAD gets over and intercepts. Tries to pass it through. It's net! ভাই Oh, that's a দেখছেন foul, and the whistle's gone. Oh, it's not taken him long, and that's going to be a booking. এই একটা সমস্যা What a start. Free kick in আগের a মতো dangerous ট্যাকেল মারা যায় না position in বুঝছেন the opening minutes. সমিত ভাই And so we have the first set এখন piece of মারলেই the ফাউল game. দিয়ে দেয় Roberto Carlos! It is a fantastic goal. ভাই রে ফ্রি A কিকের finish সমস্যা of true class. There is the breakthrough. Well, that was wonderful in every regard. Vision, concept, and Maradona! We'll simply have to tip his hat to the keeper here because that was a magnificent save. Now it's Owen. Well, I wouldn't quite advise they should resort to risk-taking at this stage. There's plenty of time left yet. And this is Maradona. Maradona was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. ঠিক টাইমে বল ছাড়তেছে না And they're not going to make any further progress now. Now it goes for a shot! যা He Kota. scores! And they're at it again in double quick time. And a trademark Defense move power, ends with the inevitable classy finish. Just when they thought they may be in at one end, they end up shipping a goal at the other, and it's all due to wonderful counter-attacking. They hardly had time to even react, and there's only one word to describe that: clinical. So that's two now without reply. Well, their manager seems to have them always thinking about the next goal. When's the next goal coming? They're such an entertaining watch. Now it's Ericsson. Owen and Owen! It's in! একটা মাইনাস It was a great finish. He put it away with great poise, dead-eye accuracy. Just way too good, Peter. The keeper was never going to stop it. This is threatening to... Chance for a shot! And he hits the net. And there's the goal they've been looking for. ভাই আমার ডিফেন্স গুলো Wonderfully থাকে কই আমি smooth, বুঝি না smart and slick. Just the sort of forward pass he's been looking for. Very telling. Well, that has changed the dynamic somewhat. Well, there's only one team in it at the moment, and the question is, will they be happy to sit on this? No, that's been intercepted. And it's De Bruyne. De Bruyne. There will be 3 minutes added time. Well, he got rid because he was under pressure. Bumps him off it and wins back the ball. And the first 45 minutes are up. And we come to you now with a quick request for support for our Rules Charity Fund. Here we go again.
Well, I think they have to be positive despite the scoreline. The one thing they don't want to do, Peter, is give away an early goal. But they can't afford to get too cagey either. So attack with real devilment, go for that goal and see if they can unsettle them. Well, he was given the time and room initially to hold on to the ball, but eventually he was squeezed that bit harder and the task became too much. I think he's got to be a little quicker in his distribution then and get others into the match. Now it's Maradona. Maradona. Robson is the distributor-in-chief, always looking for movers. There's no doubt it's a long way back, but they can at least give us something to believe the gap might be closed. That looks a good ball through. ভাই পেনাল্টি দিল না শুয়োরের বাচ্চা বেলকি দুইটা পড়ে যাইবো ওই পরে না লাফ দিয়া দিছে brave defending and they got away with it. Yeah, they showed a vulnerability until the move was stifled. That'll have stirred a little concern. Now, what about a counter-attack? Beckham, that's a good ball out wide. Passing is crisp and sharp. Owen takes a shot! ভাই এটা কি করলাম Loose now and they want to get it back. RiYAD has a look and plays it forward. Driving on and making good progress. And he's worked it through. Well, the runner's been sold a little bit short there. Bangladesh clearly should have gone for the easier pass. Now they'll have to quickly regroup. RiYAD, good strong midfield running here. De Bruyne goes sliding in. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Good chance here! He should have put that one away. Well, judging by his reaction, he clearly feels he should have made more of it, but he's looking very much like the big threat at the moment. Van Dijk tries to clear, has a shot! And now they can spring out of defence. Mbappe, now it's De Bruyne. Decent chance! And it's in! Right back in the game! And he stuck it away as if laser guided. That's just a fabulous, fabulous finish. Anything that close to the frame of the goal, 99 times out of 100, the keeper's not getting there. And it didn't take him long. Just sitting on the bench and waiting moments ago, already he has scored. That's just as the manager would have seen it, an impact sub. We have got ourselves a game here. Well, they'll just be praying that one more chance falls their way before the whistle goes. Mbappe. And that's been intercepted. That's great positioning, so good from him. And it's Bellingham. And that is as far as it goes. One of those games that many would have felt no one deserved to lose, but sentiment counts for nothing here, and at the margins, it was decided. দূর মিয়া আমি সিরিয়াসলি কোনোদিনও নেই না কোনো জিনিসই সিরিয়াস নেই না আপনি দাঁড়ান দেখি কেউ আসেনি সাবস্ক্রাইবার কি বাড়লো আজকে 58টা
ছিল, একটা বাড়ছে। তাহলে আজকে বললো টোটাল 55-56 চারটা বাড়ছে না ভাই? যারা যারা এখনো লাইক এন্ড সাবস্ক্রাইব করেন নাই, প্লিজ দয়া করে লাইক এন্ড সাবস্ক্রাইবটা করে দিয়েন। কেউ কি নাই? চলে আসেন ইমরান ভাই। না ওই ভাই চলে আসুক নাকি ইমরান ভাই, ওই ভাই চলে আসুক, দেখি খেলে নেন, একটু ওয়েট করতেছে। এক ম্যাচ খেলে নেন, পরে আপনার সাথে আবার খেলি, সবাই খেলি মিলেমিশে। প্রমিত ভাই একটু দাঁড়ান। একটু দাঁড়ান, ওই ভাইটা খেলে নেক, ওই যে কি জানি সুয়ানুর রহমান রাসেল ভাই, সুয়ানুর রহমান রাসেল। নুবি ফুটবল এটা কে ভাই? কে? আপনি প্রমিত ভাই কই গেলেন মিয়া? সুয়ানুর রহমান ভাই আইডিটা দেখা যাক। ভাই আইডি তো ভালোই আছে। হইব হইব, এত হায়তো আসলে লাভ নাই ভাই, কোথাও কোনো প্রবলেম হয়েছে মনে হয়। টাইটেলই তো দিতে পারেন নাই ভালো করে, আমি দেখলাম না। Welcome to those who have joined us all here on a beautiful, clear evening. The conditions contributing to a fantastic atmosphere in the stands. This really is the place to be. I'm Peter Drury, and it's a pleasure to be alongside ভাই আপনি তো দেখেন, আমি তো একটা ভিডিও ছাড়ছি, ওই ভিডিও বানাইতে কোনো ভিডিও বানাইতে একদিনের সময় লাগে। একদিন না, মনে করেন 6-7 like match day, especially here. This crowd doesn't do ভিডিও বানাও, ordinary, থাম্বনেল বানাও, and we should be in for something very special. If you're just joining us, we are already underway. Now it's Schneider. Saliba gets over and intercepts.
Well, there is no one here, Jim, who's surprised to see Wesley Sneijder in the starting lineup. Yeah, and I think they'll be looking to him to provide all the creativity again here. Okay, he may not go box to box, and he is going to require everyone around him to do all the running for him, but with his skill on the ball, he'll make it. And Batistuta! আমার ডিফেন্স ফাঁকা হয়ে And গেছিল the ভাই keeper has reacted superbly there. Well, someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. They've got a healthy number of very tall targets to pick out from this corner. Now it's Mbappe. And he was alert to it. And now they can spring out of defence. Now it's Mbappe. Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. Sneijder. It's played through for him. Oh, that's well spotted. RiYAD. Still goalless at the moment. Now it's Owen. Sneijder. Oh, well played. That has snuffed out the danger. And it's De Bruyne. Oh, cracking ball. And he shoots! And he's done it! There is the breakthrough! And a trademark move ends with the inevitable classy finish. Bangladesh are such an adept counter-attacking team. They produced something out of nothing there. A few seconds was all it took for them to convert a defensive situation into a goal, and it's very impressive. So we have our big chance! Dude. Oh, that was nice, but not quite the end product required. De Bruyne deserves a lot of credit for his willingness to make those runs. The passers will always have an option with him. Costa Curta. That's a sharp pass. Batistuta. Sneijder. Chance! Oh, taken with style. And once more, we are all square. You score, we score. Yeah, since going a goal down, they've dug in to produce a really fine spell, which for me deserved that equaliser. Oh, one moment you're in possession, the next you're picking the ball out of your own net. That one will sting. Well, a little more decisiveness on the ball and that probably wouldn't have happened, but still, it was very well played. Great pressure. Alonso! Well, he got rid because he was under pressure. And here's Lautaro Martinez. Owen. Looking to play him in. Costa Curta. Ericsson. There will be 1 minute added time. Pass is just off target. And the first half is done. Well, the glass is either half full or half empty. Neither side yet truly to impose themselves, and it's level pegging at half-time. Well, it's been intriguing stuff so far, and it's 1-1 at the break. Both teams hoping for a pick-me-up in the second half. ভাই যারা যারা এখনো স্ট্রিমে লাইক এন্ড সাবস্ক্রাইব করেন নাই প্লিজ দয়া করে সবাই একটা করে লাইক এন্ড সাবস্ক্রাইব করে দিয়েন। And that's the second half started. Saliba. আমার ডিফেন্স ফাঁকা কইরা ফলাইতাছে, আমি নিজেই বলতে পারি না কোন দিকে ফাঁকা করতেছে। Pass is coming off in quick succession here. Ericsson does well to stand firm and defend it. এর কারণে গোল দিতাছেন মিয়া উড়া দুরা। Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Sneijder. Now it's Mbappe. De Bruyne conjures time and space where few can. It's ruffled a few feathers, but well dealt with. And that's been intercepted. He read that really well and stopped it. A noticeable change in the approach to defending here. Much more in your face. Well, and the finish! It's loose and there's a race for the ball.
And that has earned a reprieve for the time being. ভাই এই ভাইটা মনে হয় স্মার্টেস্টের প্লেয়ার এখন It's their কোনটা second corner of স্মার্টেস্টের the প্লেয়ার game. কোনটা নরমাল প্লেয়ার বুঝাই যায় না আরে ড্রিবুনারে দিয়ে না বাড়ানোর ভুল হইতেছে He gets big. And he's cleared it out of harm's way. ভাই দিলাম একদিকে পাস গেল আরেকদিকে Schneider. Hakimi. Oh, he's going to be disappointed with that. Passing. Real chance! And it's come back out to him. এমনিতেই গোল হইতেছে না আরো বাড়া লাগতেছে সব কেমনটা লাগে Missed by a fraction. Costa Curta. It's Van Dijk. Plays a sharp little ball here. Schneider. He is just caressing the ball. And that has left him in a heap. ইচ্ছা করে পড়ছে কতক্ষণ পরে পড়ছে এটা Dangerous area. And the referee has shown him a yellow card. এই ইমরান ভাই আপনি ওই আইডি দিয়ে আসেন For this. And there's not much doubt that this will be played into the penalty area. And that's been repelled. Rolls it backwards. Bout of passing here, really easy on the eye. Well, now it's a race for the ball. He's in a great... And a chance! And somehow he managed to miss it. That could yet prove very pivotal. Chances like that just can't be wasted. মিয়া গেম খেলবো না আপনার কমেন্ট পড়বো বলেন তো Pinches it off him. Still anyone's game this. One moment can decide it. Listen, the fans haven't given up on this by any means. They খালি still believe পাস it can ব্লক be won. হইতেছে বাল পাস মিস করতেছে Now it's Batistuta. Concentration levels দেখেন, are very আবারও good, লয়ে and গেছে। so is the commitment. This game could yet yield a winner. Passing nice and neat. Bumps him off it and এতক্ষণ wins লাগাইলো back the ball. কিলিয়ান এমবাপ্পে I think we might be done here, Peter. I don't see there being enough time for them to try again. There will be 3 minutes added time. Well seen. Saw that coming. That's great positioning. So good from him. And it's De Bruyne. Whatever, he had him. And time is up. So it's ended all square, both sides showing battling qualities and neither willing to ভাই give যারা in. যারা এখন স্ট্রিমে লাইক এন্ড সাবস্ক্রাইব করেন নাই প্লিজ দয়া করে সবাই লাইক এন্ড সাবস্ক্রাইবটা করে দিন ভাই চলে আসেন কেউ যে আসবেন বইলা আইসেন মনে করেন যে আর চীন পরিচিত আসেনি তো প্রমিত ভাই ইমরান ভাই ছাড়া যে আসেন বইলা আইসেন রিয়াদ ভাই ম্যাচ আপ এ কেমন বুঝি নাই ভাই ম্যাচ আপে কেমনে টিপ দেই মানে এটা কে ভাই চিনি না চীন পরিচিত প্লেয়ার ছাড়া আইসেন না ভাই কেউ যদি কেউ আসেন বইলা আইসেন প্লিজ মিয়া আমি কইতেছি পরিচিত মনে করেন যে আপনি প্রমিত ভাই আইলে তো আর কথাই নাই মনে করেন চলে আইলেন
রাসেল ভাই খেলবো না, আরেকটা সমস্যা নাই। লাইক এন্ড সাবস্ক্রাইব করে দিন ভাই সবাই প্লিজ। 20টা লাইক এন্ড সাবস্ক্রাইব লাইক হয়ে যাক। যাই হোক 60টা হয়ে গেছে। আসেন আসেন, এখন আসেন রিফাত ভাই। ক্রস করছি মানে আপনি কমেন্ট করেন নাই তো যে আসবেন কে আসবেন। আসেন আসেন, এখন আসেন। জানি, তারপরে ভাই খারাপ লাগে বুঝছেন কাউরে। আমার কাছে যেমন অপমান অপমান লাগে, তাই আর কাউরে কিক করি না। কিক করলে তো আর রুমে ঢুকা যায় না। রিফাত ভাই চলে আসেন এবার। সাবস্ক্রাইবার ছাড়া খেলা উচিত না। প্রমিত ভাই কই ছিলেন মিয়া, আইলেন না? বাল, আমি যে সময় লাইভে আইতো ওই ব্যাডি একটা আছে, ওইটাই লাইভে আসে। আর আমার লাইভের মনে করেন যে 2-3টা পিছে ওইটারই দেখায় সব সময়। ওই শালের বাচ্চা আমার লাইভ ডাউন কইরা দেয়, ফুলাপাইন ওইখানে চইলা যায় দেখতে। চ্যানেলে কপিরাইট স্ট্রাইক দিয়ে গায়েব কইরা দেওয়া উচিত। আচ্ছা আসেন। ওই যে রান্নাঘর একটা ইয়ে আছে, আইডি চ্যানেলের নাম রান্নার ঘর। RANNARGHOR। Welcome to those who have joined us all here on a beautiful, clear evening. The conditions contributing to a fantastic atmosphere in the stands. This really is the place to be. I'm Peter Drury, and joining me here, our expert, Jim Beglin. Thanks, Peter. It's a pleasure and a privilege for me to be here. Well, it looks like a big game, sounds like a big game. Everyone involved is absolutely up for it. If you're just joining us, we are already underway. Well, the ball just didn't work out for the run that he made. Well, everything up to the final pass looked decent. They just couldn't pick out that killer ball. Well, he got rid because he was under pressure. Mbappe! Marquinhos gets over and intercepts. Oh, no joy this time. Bye. And a chance! Goal! Barcelona! There is the breakthrough! And a trademark move ends with the inevitable classy finish. Yeah, when you're hit on the counter-attack like that, it's like walking into a sucker punch, and they're dead. Barcelona have gone to the bench, and we've only just begun. Well, this could be an indication that the team are setting themselves up for the counter-attack here, Peter, and he is very good at that type of thing. I doubt very much that this was in the script. Well, that's pretty clear. It is a foul.
Yeah, well, they were exposed and vulnerable, and he knew he had to do something to prevent a goal then. নিজের দোষে গোলটা খাইলাম Well, ভাই this looks promising in terms of distance and angle. An opportunity then to pull clear here. Look at the goes for a shot. Oh, off the bar. অফসাইড ট্যাপ And Dyke চাইছিলাম gets বানাইতে good পারি distance নাই on it. Bangladesh are really in a position where patience and prudence will serve them best. Time's on their... Kachu! It's loose and there's a race for the ball. Beckham. And it's De Bruyne. Well timed, excellent interception. Well, there's the clearance. Mane. Searching pass he's played there. Can he spark a counter here? Mane. Now it's Mane. Oh, now here's an interesting matchup. Mane. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. RiYAD did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. And here's Mane. Shot a goal! ভাই ম্যাচ আপ মারলাম তারপরে Fantastic from Mane! A হবে না finish মহিবুল্লাহ of ভাই true থাকেন class! লাইক মেরে দিয়েন 2 up and in charge, and things are looking pretty good for them now. Oh, one moment you're in possession, the next you're picking the ball out of your own net. That one will sting. It's just sloppy to lose the ball like that, Peter. The ease which they were able to cut through them from there, that definitely doesn't have a good look about it. ভাই ওপোনেন্টের প্লেয়ার কি রকম রান And the আবারও keepers, সেম can একই he স্টাইলে বলতো finish? Just cruising! They are cruising! Again, in a trice! দুইটা And they সেম are স্টাইলে গোল খেয়ে soaring! গেলাম And he stuck it away as if laser guided. Well, Peter, I think the keeper knew straight away he was never going to get... And we hit half-time. But I don't think many people saw this coming ahead of kick-off. দুইটা গোল খেলাম ফাউল দুইটা গোল Whistle goes, and we start the second half. So, 45 minutes to loose now, and they want to get it back. He's found some space. He can get that clear. Nicked it back promptly. Some excellent tackling here, and that one a perfect example. ভালো একদিকে পাস দিলে আরেকদিকে চলে যায় Time and again they are repelled. That was lovely, that. Crunching tackle. Now then, the ball's come loose. Hakimi. Are certainly playing with an intense focus in executing their plan here. And Torres! No, not quite. Well, it didn't quite come off this time, Peter, but that's a warning to the opposition. This team know how to না counter, ভাই and they'll আমার be looking চ্যানেলে to do it কোনো every অ্যাড chance শো they করে get. না মনিটাইজেশন এখনো অন হয়নি অনেক বাকি আছে ভাই অনেক Oh, he's going to be disappointed with that. Ericsson. Now it's Mbappe. এই বালগুলা পাস Mane. দিতে এত লেট করে Fernando Torres. Mbappe. And it's Beckham. তো Kaká was only too happy to help out in defence. Yeah, listen, we often get critical of a forward's tackle, but that was squeaky clean.
Kaka plays the game a step ahead of almost anyone. Beckham. Mbappe. Oh, it's a promising build-up, this. Plenty of really nice passing. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. And he's had a hit! That has ended up in no man's land. Beckham, he's going for goal! Mane goes steaming forward. Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. Stood up well to him there. Ericsson. Bangladesh are certainly now looking like a sorry lot. They haven't got a proper defence or attack, for that matter. Beckham into the last 5 minutes. And he's there to get it away. Another pass just keeps it ticking over. And it's Kaka. Hakimi. There'll be a minute of stoppage time. And that will be it. Well, that was thrilling. A game of champs and chumps. The winners were so good at times. A side that can and will trouble ভাই আমার more or অভ্যাস less হয়ে গেছে everyone. বুঝছেন হারতে 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 আমার অভ্যাস হয়ে গেছে আগে মন চাইতো এটা কোনো ব্যাপারই না চলে আসেন ভাই কে আসবেন ভাই যারা যারা এখন এই স্ট্রিমে লাইক এন্ড সাবস্ক্রাইব করেন নাই প্লিজ দয়া করে সবাই একটা করে লাইক এন্ড সাবস্ক্রাইব করে দিন সবার কাছে অনুরোধ রইল লাইক এন্ড সাবস্ক্রাইব করার জন্য ফ্রি গোল দুইটা পাইয়া গেলেন ভাই বুঝছেন আমার কি লেগে সমস্যা হচ্ছে অনেক সমস্যা হচ্ছে আমার ডিফেন্সে ওকে সমস্যা নাই চলে আসেন আপনারা তো আইবেন যে আসবেন আর কি একটু বইলা দিয়ে আইছেন আমার ডিফেন্সে এত সমস্যা ভাই আমি ভাই কয়দিন হয়েছিল কি বুঝছেন ম্যাচ হারার কারণে আমি রাগে স্মার্ট এসএসডি দিয়ে খেলছিলাম সপ্তাহ 10 দিন এখন আবার স্মার্ট এসএসডি বন্ধ করছি এখন আমি খেলতে পারতেছি না আমি ডিফেন্সে মারা খাইতেছি বুঝছেন রিফাত ভাই ডিফেন্স মানে মানবতার ফাঁকা হয়ে যায় কোন দিকে আমি বলতে পারি না মানবতার ফাঁকা ওই যে স্মার্ট অ্যাসিস্টে খেলছিলাম তখন ডিফেন্সের দাঁত ছাইড়া দিছিলাম খালি গোল দিছি এখন আবার বন্ধ করছি এখন তো ভাই সবার কাছে অনুরোধ রইল লাইক এন্ড সাবস্ক্রাইব করার জন্য প্লিজ যারা লাইক এন্ড সাবস্ক্রাইব করেন নাই দয়া করে লাইক এন্ড সাবস্ক্রাইবটা করে দিন ওকে আসেন প্রমিত ভাই পরেরটা আসেন ইমরান ভাই কি হারাই গেল Hello and welcome one and all. The atmosphere building very nicely here. Gorgeous, gorgeous evening. The skies are clear, the noise is fervent, the atmosphere frenetic. I'm your commentator, Peter Drury, and providing his unique brand of expert analysis, here's Jim Beglin. Hi everyone, and thanks Peter. It's great to be on board. Ericsson! Oh, that wasn't far away. Oh, that's a cracking try. Good technique to keep it low too. Oh, what a shoots! Oh, and they really should have been made to pay. Well, talking about creating a problem for yourself, okay, credit to good pressing, but that was entirely avoidable.
Well, the 10th of July 2021 was such a significant day in the international career of Lionel Messi, was it not, Jim? Yeah, he finally got that giant monkey off his back at the 5th time of asking. And possibly that was the moment that Messi was finally given the credit he has deserved for his services to his nation. 16 years since his debut in 2005, 4 times a runner-up, never scored in a major final, but all of that was gloriously eclipsed. Exactly. It was his first international trophy, and I think it set the scene for what happened in Qatar a year later. Szoboszlai. So we're still where we started right now. And that could set him on his way. Oh, that was vital. Well, there is a look that says it all. A piercing stare. His teammates are really annoyed with that, you know, and they have every right to be. এই যে মারা Nicely weighted ball. And he's opted for the long pass. Pinches it off ভুল him. পাসের কারণে Messi. Messi puts his foot on the gas. Oh, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. 30 minutes gone. Now it's Mbappe. ভাই দিলাম একদিকে পাস যায় আর একদিকে দেখলেন Szoboszlai. Pass is coming off in quick succession here. It's a ওরে মানবতার threatening ওয়েন ball. You have to say that was an exemplary tackle. Stopped him dead in his tracks. Mbappe. ভাই পাসটা দিল না Well, I'm not sure how দুইবার the টাচ stats look in করছে terms of expected goals, but nothing actual has materialised so far. For a moment you felt that was going somewhere, but they'll have to go again. দেন মোবাইলে চার্জ দেন আরেকটা ফোন দিয়ে আসেন আপনার না ফোন 3টা Owen really needed to concentrate on protecting the ball. Then again, he was being very closely marshalled. And the referee brings the first half to a close. It hasn't been a bad watch, not by any means. The intensity levels are there. We've just lacked that telling breakthrough moment. What have we learned from the first 45 minutes? Yeah, it's a half that's had a আমি limp আসি finish after a decent start, so the manager has to re-energise and re-enthuse his players to come back out pumped. An engrossing half, but we're still where we started, 0-0. And hostilities have resumed at the start of the second half. Bangladesh clearly have been the better side here. So if I was to say anything to them, it would be just keep going. If it's not broken, don't try to fix it. And it's Beckham. Played out wide. Oh, super ball! Oh, he had to make that, and he did make it. Messi. প্রমিত ভাই আইছেন That's আইছেন Owen. পরেরটা আইছেন Oh, that's clever. Well, it didn't look good for a while, but that was brave defending, and they got away with আরে it. That's simply brilliant defending. They were outnumbered, but he still came out on top. Well, that's an excellent interception. আমার গোল কি স্মার্ট অ্যাসিস্টে খেলতেছে Very little to report from an attacking perspective. Jim, it's a cagey old game. Yeah, I think it's a scoreline in keeping with what we've seen up to this point. Combined attempts at goal aren't high in numbers, and we could do with something to spark this contest into life. Chiellini. Costa Curta. De Bruyne. আবারও গোল পাস That দূর pass isn't the best. Robertson. De Bruyne. Xavi Alonso. That's a good ball out wide. Driving on and making good progress. Now it's De Bruyne. Beckham. And this is Beckham. Big chance, corner. Substitution on the field. Number 13. And we have our very first corner. Coming on to replace him is
ফোরলান্দা ভাই একটা লাইক লাগে, ওয়ান মোর লাইক। ভাই সব এক লেফট ড্যাশ। Don't you just love the level of intensity here? Neither is prepared to back দিয়া down, দেন, দিয়া and to দেন। be honest, that's how it should be. Oh, it's come loose. Oh, what has happened here? There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. Strong challenge. That could leave a mark. চাইছিলাম হোল্ড কইরা ইয়ে করমু, ওইদিকে হাকিমি বাইরে হইব, Can he get it through? ওইদিকে Whatever ইয়েরে দিয়ে আবার happens, হাকিমিরে দিয়ে that's দিন। the kind of movement which raises hope. কষ্ট করতে হবে ভাই, Well, কষ্ট that আছে। might be that, Peter. Maybe both sides just going to have to ও settle ভাই for the দুইটা লাইক draw হয়ে now. গেছে, ধন্যবাদ ভাই সবাইরে 26টা লাইক হওয়ার জন্য, করে দেওয়ার জন্য। Bangladesh are totally dominant in the middle of the park, a no-way through zone. Into stoppage time, and it is still goalless. Plays the return pass. Knocks it into space, and the shot! So that's it. It is all over. So a tough one to gauge. Defensive Asi, dominance Imran combined bhai, with welcome. wastefulness in attack, and the outcome inevitable. ও ভাই 29টা লাইক হয়ে গেছে, সবাইকে ধন্যবাদ লাইক করার জন্য। চলেন আইডিটা দেখে আসি, হের আইডি এতক্ষণ ধরে চিল্লাচিল্লি করতেছে। রিফাত ভাই খেলবেন না, সমস্যা নাই। কেন ভাই হলো না কেন, কি হয়েছে? ফাইনাল এভরিথিং ভাই, আরেকটা লাইক লাগে, 29টা হয়ে যাবো, কয়টা দেন কেউ প্লিজ। যারা এখনো লাইক করেন নাই দয়া করে লাইক না সাবস্ক্রাইব সবাই মিলে করে দিয়েন। 10,000 সাবস্ক্রাইবার হইতে বেশি লাগে না ভাই, করে দেন। দাঁড়ান আইডিটা দেখে নেই। R4 কে মেসেজ দিল? এই ফোন পয়টা গেছে হাত থেকে। বাপরে নেইমার, এটা কার আইডি? ফোরলান্দা সামুয়েল ইতো আছে, ওয়ার্ল্ড প্লেয়ার। ওয়ার্ল্ড প্লেয়ার সামুয়েল ইতো। এসএসএ আছে মেসি, ডি বাপরে বুফন আছে, জিয়ানলুইজি বুফন। আবার ওইদিকে সিএফএ ইয়েও আছে ভাই, উচমান দেন ভাই, ব্যালেন্ডিয়ার উইনার ভাই। স্প্যাম করেন না ভাই, আমি দিতাছি প্লিজ। বিএমবি যে ভাই, স্প্যাম মাইরেন না, আমি দেখতাছি। স্প্যাম করলে মনে করেন যে আবার করেন স্প্যাম মিয়া। তারপরে দোনাদনি আছে। এ রঞ্জিত দা, এগুলো যদি আপনার আইডিয়া হয় দেন, আনলে দিয়েন না, বুঝছেন?
হ্যাঁ হ্যাঁ, গরিব সাইডে গরিব, মোটামুটি আছে আর কি আইডি, তেমন বেশি না, আমার মতো বেবিতোটা আছে আর কি। এত খারাপ না আবার। খারাপ না আবার ভালো না। চলেন আর কি দেখার। আর কারো আইডিয়া আছে? রিফাত আইডি তো দেখলাম আগে, RIF K। আরে ফৌলান দা, এগুলো কার আইডি দেন মিয়া? আপনার আইডি যেটা যেটা আমার ফ্রেন্ড লিস্টেই আছে, দেন, লাইক করে দেন। ওই শাওয়ার মাইয়া একটা আছে না, আমার ডিস্টার্ব দিতেছে ওই আমার লাইভে, সুরের বাচ্চি। ভালো আছে ভাই আইডি, বাট ওই যে SS এর কার্ডটা ভালো অনেক। সিবি সিবি পেপে আছে রে ভাই, মারাত্মক। আরে মিয়া, মাথা মুথা হট হয়ে আছে বুঝছেন, লাইভ স্ট্রিমে এসে বেড়াবেড়ি করতেছে, ওর লাইভের লাইগা আমার ভিউজ চলে যাইতেছে, প্রতিটা দিন বেড়া দেয়, আর ইউটিউবও আমার লাইভের পিছনে লাগাই দেয়, আর আর কারোর পিছু পায় না। ওই যে কার মেসেজ গেছে, কার মেসেজ গেছে ভাই, MESSI, কার মেসেজ গেছে রিভিউতে হয়েছে? ভাই এই আইডিটা দেখেন, মারাত্মক আইডি একটা, P2W আইডি এটা। না আপনারটা যায় নাই, কারটা গেছে আল্লাহ জানে। ওই যে দেখেন আমার মডারেটর অ্যাক্টিভ করা, এটা অটো। AD7K। এ প্রমিত ভাই দাঁড়ান দাঁড়ান, বাপরে রোনালদো আছে, ও এই গেম খেলতেছে ভাই, হবে না। রোনালদোর কার্ডটা মোটামুটি ভালো আছে, ফিনিশিং 92, আরে ওরে হেডিং দিয়ে আগাই দিছে বল, স্পিড 988, অ্যাক্সেলারেশন 91, কিকিং পাওয়ার 92, ভালো একটা কার্ড। আমার আইডি দেখা যাবে না, আমার আইডি সিক্রেট। চলে আসেন প্রমিত ভাই, এমনিতেই আমার আইডি সিক্রেট ভাই, আমি কাউরে দেখাই না আমার আইডি। 50 লাখ টাকার আইডি এটা, এই যে আমার আইডি।
দেখছেন আমার আইডি দেখাইলাম না? ওকে, খেলিয়েন রিফাত ভাই, সমস্যা নাই। আর সবাই যারা যারা এখনো লাইক করেন নাই, প্লিজ দয়া করে লাইক করে দিন। সবার কাছে অনুরোধ রইল লাইক এন্ড সাবস্ক্রাইব করার জন্য। বাংলাদেশ ভার্সেস বার্সেলোনা, চিন্তা করেন। শেষ। প্রমিত ভাই এখন মাইরা দিব। আমিও লেফট সাইড থেকে অ্যাটাক করব। Well, what a sight this is. A beautiful evening and the promise of a match that will really get the juices flowing. I'm Peter Drury, and it's a pleasure to be alongside Jim Beglin. Thanks for that, Peter, and may I say a big hello to everyone. There's nothing quite like match day, especially here. This crowd doesn't do ordinary, and we should be in for something very special. We have already started here. So, Jim, tell me this, who are you looking for in particular here? Big chance! Oh, he's managed to get it all wrong. Oh, it's very good running that. You're জানি always না going ভাই to ওই have প্লেয়ারের chances নাম with that কি kind of বুঝছেন? movement. এই 82 সিএফ, কিন্তু একটা আছে 211 সেন্টিমিটার And we লম্বা। have our very first এই corner. ফুটবলে কি একটা কার্ড আছে, ওটা সিবির কার্ড, ফ্রান্সের। সে একদিন তাহলে পাইবেন। And it's hoisted clear. Oh, that's a very... And the shot! It's in! Eriksson. And here's Beckham. Mbappe! And for... Oh, they could be caught out here. Owen. Looks like he's been given offside again here. Yes, he has. Hakimi. Costa Curta gets over and intercepts. Beckham. And it's Hakimi. Quarter of an hour played. So a third of the match or thereabouts gone, and we still await the first goal. Oh, that's fabulous. Now, who's going to be first to this? Cleared without complication. And it's Hakimi. ফিনিশিং খারাপ ভাই, ফিনিশিং। De Bruyne conjures time and space where few can. Well, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. Costa Curta cuts out the pass. Now that looks a decent ball. Takes aim and terrific header. ভাই মাইরা দিছে হেড। And Dijk gets it away. Now it's Luis Garcia. Now, can they get him away? Drives it in. কই আসবেন ভাই? জয় ভাই। Whatever he had in mind, that was not it. And that's been intercepted. He read that really well and stopped it. Played out to the right. Lovely pass, but can he get there? Luis Garcia. Now it's Luis Garcia. ভাই বলটা মনে করলাম পিস And that's aim. He gets big.
Another আসেন, fruitless সমস্যা নেই। header. Barcelona really Next can session do চলে আইসো। themselves a massive favour by making good use of this spell now. কার কার খেলা চলে লা লিগা? Neither side giving way. It has been tight. No, he's had it taken off him. Couldn't squeeze it through. And here's Mbappe. Beckham. Played out wide. Played out towards the right wing. Kubo. And no, that was never going to make it. And he's managed to get free. Well, it's a move of great promise, but will it... Oh, what a climb! ভাই কত লম্বা Goal! চিন্তা করেন। Barcelona! Barcelona are in আরে front. তাকেন মিয়া যাইবেন না। One sweeping move executed with deadly efficiency. Just when they thought they may be in at one end, they end up shipping a goal at the other, and it's all due to wonderful counter-attacking. They hardly had time to even react, and there's only one word to describe that: clinical. And the first half is done. A very combative, কতটুকু competitive লম্বা half দেখছেন with ওইটা? just the one decisive moment. It's been compelling stuff. আমার ডিফেন্ডার লাগালি পায় নাই। Well, obviously things are not good, Peter. Comrade It কাছে seems কইরা the গেছে। team were just a bit too busy playing within themselves, too tentative. They have to improve and make it fast. So we're straight back at it at the start of the second half. ওই যে দেখেন ওইটা কতটুকু Bangladesh লম্বা। can really do with some bigger names standing up here. At times they didn't even look as if they knew what they were doing. প্রমিত ভিডিও দেখছি ইউটিউবে দেখে ওইটারে আনছে হায়ার করছে। Beckham. How many interceptions ওই have যে we দেখেন। seen now? Someone's got to up the quality and set an example. ওই যে দেখেন ভাই দেখেন Right দেখেন। card. আচ্ছা দেখেন ওই কতটুকু লম্বা। Here's Cannavaro. Beckham. And it's Hakimi. Well seen. Saw Bye. that coming. That was well played, well stopped. ভাই কতটুকু লম্বা Barcelona দেন appear তো। to be happy to let এই যে their দেখেন। front players stay up front all the time. Well, it's signalling to the opposition that they're setting themselves up for the counter-attack. It's plain and simple. Your impression so far, Jim? Well, the time has arrived to start taking risks. They may well be happy just to level this. Well, that ফ্রান্সের tackle একটা was আছে certainly এরকম sturdy. 211 সেন্টিমিটার লম্বা। And he's let fly. Now looking to orchestrate a counter. ভাই আমার That's ডিফেন্স Kubo. যেটা আছে ওটার উপর কমনের নিচে That's পড়ে। positional gold, the utilisation of space. A header! ওরা খালি এডি আছে আর Cleared it out কিছু of নাই harm's দেখছেন। way. মানে ব্যান্ডাইকে পারতেছে না ওর সাথে। Luis Garcia. Luis Garcia. It's a mighty effort. Oh, it's fallen kindly ওই যে here. গোল দিয়ে দিছে আবার। It's এই যে in. এইটা। A two-goal lead and they're firmly in control. Some heroic goalkeeping, but even Hey, that you're couldn't right. save them this time. Yeah, his instinct told him that the keeper would struggle to cope with that, so top marks for him following up. I think it's really sharp play, it was well read, and he was দেখেন a little কতটুকু quicker than লম্বা। everybody else. And now he has two. Barcelona Oi, are oi. doing very nicely, thank you. Well, now's the time you can afford to be more daring, Peter. It may be tempting to sit on this, but I'd say go and grab a third. And they've got rid. Defending was strong and firm. Well, the idea was a good one. The execution of it, not quite so. He made it look a bit predictable. That is good pressure, just hounded him off it. Costa Curta did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. Mbappe and De Bruyne!
Hakimi plays it long. Bojan Kurkic, who does have an assist to his name. জি Great ball if he can get there. Oh, that's a fine interception. ভাই রে ভাই And that is it. The referee has seen enough. প্রমিত ভাই চ্যালেঞ্জ Well, করে that was a frustrating ভাই। game. They were at ভাই এই খাম্বা এটা কই থেকে আবিষ্কার করলেন আপনি ইউটিউব দেখা আরেকটা আছে ফ্রান্সের সিবি 200 এটা ইয়ার থেকেও নাম্বা কুলার থেকেও নাম্বা ইংল্যান্ডের প্লেয়ার দাঁড়ান ফ্রান্সের প্লেয়ারটা দেখাই আপনাকে এত নাম্বারে ভাই ফ্রান্সের প্লেয়ার কই রে সরি স্ট্যান্ডার্ড প্লেয়ার স্লট ফিল্টার ন্যাশনাল কান্ট্রি ইউরোপ ফ্রান্স পজিশন সিবি ছিল মনে হয় প্লেয়ার স্কিল লাইব্রেরি পজিশন সিবি কালো কইরা এই যে 206 এই যে এটা এক্সট্রা ফ্রঙ্কমেন্ট বাট শালা কোনো কাজের না বাট লাম্বাই খালি আচ্ছা ইমরান ভাই প্রমিত ভাই সিএফটা কি ইংল্যান্ডের সিএফটা দেখান তো বলেন তো সিএফটা বলে দেন সেনেগালের ন্যাশনাল রিজন সাউথ আফ্রিকা সেনেগাল এটা সাউথ আমেরিকা আবার আমি এটা দিছি আফ্রিকা সেনেগাল কত স্টারের এটা 3 স্টারের না 2 স্টারের সেনেগাল 2 স্টার একশো 90 180 190 188 পেপ এই যে এইটা তো না ও 66 এইটা 203 এই যে দূর মিয়া ডিফেন্স আমি যেটা দেখেছি ওইটাই নাম্বা বেশি 206 কুলারের বন্ধু আর কি টার্গেট ম্যান কুলারের বন্ধু আমি যেটা দেখাইছি এই যে দেখেন আমারটা
দেখছেন মিয়া কত লম্বা আইন খেলি দেখি সুযোগ পাইলে ওটাই দিব নে ম্যাচে চলে আসেন ভাই কে আসবেন ভাই যারা আসেন বইলে আইসেন ও ভাই অনেকগুলো সাবস্ক্রাইবার বাড়ছে আজকে প্রমিত ভাই আসলো চলেন ভাই কেউ ঢুকতে পারেন নাই লল আরে আপনি আসলেন না কেন ইমরান ভাই পরের ম্যাচে আইসেন ওই সিবিটা নামামুনি দাঁড়ান ওই সিবিটা স্পিড কম আর কি এটাই ইমরান ভাই পরের ম্যাচে আসেন আপনি আপনিও কিনছেন ওই সিএফ সিবিটাও কিনে নেন তাইলে এটা ফ্রান্সের 3 স্টারের সিবি বুঝছেন 206 সেন্টিমিটার লম্বা আচ্ছা ইমরান ভাই পরের ম্যাচে চলে আইসেন So welcome one and all to a picturesque evening here, a clear night, all the ingredients for a showcase game that the passionate crowd demands. I'm Peter Drury and this is Jim Beglin. Thanks, Peter. It's a pleasure and a privilege for me to be here. Pinpoint না এই যে দেখেন হালার খাম ভাই Just listen to that noise. This place is definitely up for it. Let's hope we get a contest worthy of the setting. পরে দেখেন এর We have already started here. Frank RiYAD can really make his presence felt. A superb defender who became an iconic midfield anchorman. And what's more, a remarkably good strike rate, actually. Very true. Just another level of his expertise, Peter, but his reading of the game, for me, is masterful. And here's De Bruyne. Kubo. And it's Kubo. And that's put paid to a promising move. De Bruyne. Beckham. Now the ball's gone astray. Looking to play him in. He's having a shot! And it's a goal! Yeah, to see it unfold as succinctly as that, it looks telepathic. Barcelona finding themselves unexpectedly behind. Costa Curta. মারেন তো ক্রস একটা দেখি It's a promising position. Whistle's gone, that's a foul. মাইরা ফেলাইছে ভাই And he has shown him a yellow card. Well, it just petered out. No penetration at all, having had a great deal of the ball. Gets into some space. Oh, shooting chance! He's got a goal! They have done it! They have their equaliser! And that comes as a very welcome relief. Now let's see who's got what it takes to seize the initiative from here. They forced the error and extracted the maximum punishment. Well, look at the manager here. He's absolutely fuming and he has every right to be. You can't win football matches if you give the ball away like that. And that has added a whole new complexion to the game.
Well, I'd happily watch this every week, Peter. This is exactly what you want from a big game. এরে That has এটা not কই gone দিল? well. 30 minutes gone. Great vision. করেন দেখি একটা And ক্রস it's করেন তো। Hakimi. That's positional gold, the utilisation of space. Well, look, they know they've got a height advantage, and it's time for them to use it. আমার লম্বা এটা কি করতেছে দেখেন তো। He rises! বাইরে। Goal! Barcelona! They've done it! It was coming! They have their reward! A wonderful শালার delivery, মতো আমার ওটা and all যাই it নাই। needed was a touch. He did so well there, attacking the ball the way he did. He got a strong forehead behind that one. And now he has two. Barcelona go into the lead. This is wonderful front-footed football. The manager will be absolutely thrilled to see his team clicking in every department. Oh, good read. That was well played, well stopped. Nicely spread. He's got plenty of space out wide here. Caught offside that time. মিয়া ওইটার মাথায় পড়লেই গোল। আপনার যে খান থেকে কি একটা আবিষ্কার করছেন এটা আবিষ্কার মিয়া। Hakimi. ওইটার মাথায় 5 পড়লেই minutes গোল। till the break. ওটা তো ধরা যাচ্ছে না। Hakimi. Nice looking ball. Pass somewhat off target. Ericsson, a player so deservedly decorated with praise and glory. There will be 3 minutes added time. Plays a sharp little ball here. He's shifting through the gears here. He gets big. And that's what you call inspired ভাই ওইটাই তো goalkeeping. লম্বা। That's very, very good. You can't ask for much more than দুইটাই that. লম্বা। And this could be the final action of the first half. এবার হইছে প্রমিত ভাই। দুইটা গাইড লাগছে এক জায়গায়। And that'll be the final action of the first half. না দাদা আমার তো It's লাইভ been চলবে thrills and 3 spills দিন at either চলবে end in the একটা না। first half. Neither side really seizing the initiative, and both teams still very much in it. লাইভ অফ করি না আমি। The midway point of the game. Oh, what a half. It's Khale been khawar time e pulsating khai and bujhche. totally absorbing. We're actually headed for a potential classic if this carries on. This is insanely good. So we're straight back at it at the start of the second half. Bangladesh really need to bring up their intensity and rhythm a notch or two, Peter. Just looked a step too slow on everything. This looks promising. Boyan. Luis Garcia. Hakimi. Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. And it's Beckham. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. He can get that clear. And smartly reclaimed. Luis Garcia. Luis Garcia crosses. Luka এ আমার Boyan! হালার পুতো এটা কই থাকে আমি বুঝি না। Well, he should have done better, and he knows it. Mbappe. And there's his chance to lead the counter. Threads one in, and he's picked it up out wide. Play header!
ভাই রে ভাই, এটা Oh, বুলেট not এটার this বাপ। time, but a lot of applause for the thought. Yeah, it's very well timed. A delivery like that with the right amount of pace and whip can be a nightmare to defend against. ওকে দাদা, গুড নাইট। 3টা বাইজে যায় অলমোস্ট। Kubo. And that's been intercepted. That's great positioning. So good from him. Kubo has created one goal already. Now it's Mbappe. Mbappe driving forwards. That's exactly what they need to keep doing. Carry on plugging away and eventually you might just get that little break. This is a really front-footed approach. A lucky break would certainly help their cause now. না রে, And the assistant referee has his flag raised for 2টা offside. বাজে, এখনো 2টা বাজে নাই না, আর Keep 3 calm মিনিট বাকি। and carry on. That's the job in a nutshell now. হাফ আওয়ার আগে আমরা ভাই বাংলাদেশ ইন্ডিয়াতে। Number 21, number 7, Xabi Alonso. Substitution. So there's going to be another change here. Marquinhos. RiYAD. Rice. RiYAD. Passing is crisp and sharp. Berbatov. Berbatov! And that would have won it. Berbatov really thought he'd scored to settle this contest and he's আবার struggling to রিফাত ভাই, আমি believe একটু being ঘুমাবো। denied. ইমরান ভাই কি Well, নাই? the number 3 coming up. Oh, looks like he's been taken out there. It's gone out কয়েকটা for a ডিভিশন throw-in. ম্যাচ খেলতে হবে আলাদা করে, তাহলে ডিফেন্স ঠিক হয়ে যাইব প্রেসার পড়লে। Good read, needed এমনি to ভাই be. ভার্সেস খেলতে খেলতে আর মন চায় না, বুঝছেন? ডিভিশন That's a ম্যাচ খেললে মনে lovely, করেন যে neat জেতার pass. জন্য খেলুন, ডিফেন্স ঠিক Excellent হয়ে যায়। challenge there, uncompromising. ডিভিশন খেললে খেলা Barcelona can really ঠিক think হয়ে যায়। about the precious seconds that এমনি took off ফ্রেন্ডলি the খেললে clock. বুঝছেন খেলা নষ্ট No হয়। need to overly commit now. আমার মানে অভ্যাস হয়ে গেছে, হারলেই কি জিতলেই কি ফ্রেন্ডলি And ম্যাচ। he was alert to it. Leg Hakimi, There will be 3 minutes added time. the final seconds now. He's in a great position here. Expertly cut out, really nicely done. And that has been clubbed away. And that is that. আসেন, চলে Well, আসেন what রিফাত a ভাই, game. ইমরান ভাইয়ের Unpredictable to মধ্যে the খেলে very চলে end. আসেন। Momentum shifting this way and that. The kind of match, as neutrals, we all love to come and see. And a quick How would you summarise? আরে এটা হুদাই ভাই, খাম্বা শালা, এটা ইয়ের খাম্বা। পজিশন সিবি রেটিং মার্টিনোস। কত দিলাম মিয়া? 24, 27, 08 49। একটু তাড়াতাড়ি চলে আসেন, টাইম একটু কমাই দিলাম ভাই। রিফাত ভাই ঢুইকা গেছে, হইছে? আপনি আর 5টা মিনিট দাঁড়ান ইমরান ভাই, আপনার লগে খেলা যামুগা পরের ম্যাচ।
শালির বেটে এখনো যায় নাই। Hello and welcome one and all. The atmosphere building very nicely here. Gorgeous, gorgeous evening. The skies are clear, the noise is fervent, the atmosphere frenetic. I'm Peter Drury and this is আরে ওই Jim যে Begley. ইউটিউবার Thanks, Peter. It's a আমার মানে pleasure আমার and a লাইভের privilege পিছনে for me to be here. সাজেস্ট করে ওর লাইভ Colours vivid and vibrant, songs loud and proud. The tone তাই for আমার this ড্যাশ game মাইরা দে is well and truly set. The action has already started. He has found the way through. পয়রা গেছে Mane ইচ্ছা কইরা has been caught there, it's a আমার foul. প্লেয়ারটা Oh, it's not taken him long, and that's going to be a booking. Yeah, they look as if they're intent, Peter, on stopping him outside the laws of the game, so the referee is going to have to be very alert here. Chowdhury. চৌধুরী হামজা চৌধুরী Chowdhury really needed to concentrate on protecting the ball. Then again, he was being very closely marshalled. That is good strength. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. Now it's Owen. And here's Owen. Another pass just keeps it ticking over. Applies the... Spectacular from Ericsson! About as smooth as it gets. Look, that was a technical interaction of great football. That Technically has gone বলছিল ওই down a গোলটা treat. So the first goal of the game. Yeah, it's rare that one is enough, though, Peter. I get the feeling they'll be wanting wait, another wait. as soon as possible. The ball is loose and the chase is on. And the finish! পয়রা গেছে He's got away with one there. He's a lucky boy there. You lose the ball like that, and usually you're going to get punished. They need to play this quicker in transitions like this. And it's Chowdhury. চৌধুরী Can he latch on to this? হামজা চৌধুরী Costa Curta. And the two sides separated by the game's only breakthrough moment to this point. 1-0 the score. Ericsson, very much a man of this moment. And that's the end of that. It all started well enough. One 0 here just before the break, and it looks as though it's going to stay that way for now. Now it's Mbappe, and he's managed to get free. Aimed beyond the defence. Mane. He won't be happy with that one. There will be 1 minute added time. Cannavaro. And the referee brings the first half to a close. ভাই আছেন নাকি চলে A গেছেন? very combative, competitive half with just the Goalটা one খেয়ে decisive দিছিল moment. It's been compelling stuff. There's plenty of positives to take despite the lead being so small, Peter. I think playing well, good energy. A little more composure up front, perhaps. Christian That's not too Eriksen much to ask. দেখছেন পাওয়ার কিকিং পাওয়ার Leading 1-0 at the break. ক্রিস্টিয়ান এরিকসনের কি পাওয়ার দেখছেন? Substitution. There's the start of the second half. A solitary goal. That has ডেভিড been the বেকহামের তো crucial kicking-ই difference. নেই। গায়ে মারে মানছে Torres is fouled. Just a talking to, I think. Yes, it is. Not much doubt about who's going to take আমি this লং one. শটের গোল ছিল এটা Well, I think they could do with making this count, especially from here. Oh, chance for a shot! He's beaten the keeper, but hit the post.
Costa Curta. Oh, what a mistake! Oh, some tackle that. Whistle's gone, that's a foul. Van Dijk. Cannavaro. And it's Beckham. And here's Owen. Hakimi. Hakimi made a surge from fullback, as it turned out unsuccessfully. Ericsson given the lift of his goal. So Jim, what are you thinking? Well, this lead is beginning to look a little delicate. I'd rather see them show the ambition and adventure to go further ahead. But it seems as if they settled for a riskier approach now to defend this. It's the sort of situation that they'll want to capitalise on now. Now the big chance! কি হলো? এটা কোনো কথা ইমরান ভাই? আরে আমার ডির ভিতরে মাইরা ঢুকে গোল দিতে ভালো লাগে, এর লাগে আর মারি না বাইরে থেকে। ওপোনেন্ট ব্যাগ দিয়ে দিছে, আমি শিওর আইসা কারেন্ট গেছে। রিফাত ভাই কারেন্ট যায় নাই আপনার? এই কাজটা কি ঠিক করলো কোন আমি আমার সাথে? আচ্ছা রিফাত ভাই আজকে আর বাদ দেন, ইমরান ভাইয়ের সাথে একটা খেলে চলে যাই, অন্যদিন খেলি নাকি? অনেক রাত হয়ে গেছে বুঝছেন। ইমরান ভাই চলে আসেন, আমি বলতে পারি না ভাই কি হয়েছে। এখন আমি কি করছে আমার গোল্ডের মুখে। ইমরান ভাই চলে আসেন, খেলে চলে যাই 5 মিনিটের একটা ম্যাচ দিয়ে। আয় হায় তাইলে যান 6 মিনিটে দিতেছি মিয়া। কিরে ভাই চালু হয় না কেন?
হায় হায়, আপনি ওই প্লেয়ার নিলেন কুলার লস সহকারে। খাইছে রে। Welcome to those who have joined us all here on a beautiful, clear evening. The conditions contributing to a fantastic atmosphere in the stands. This really is the place to be. 6 মিনিট দিছে কিন্তু ইমরান This ভাই, is Peter বুঝছেন? Drury, and next to me providing insights will be Jim Beglin. Glad to be here, Peter, and I'm ready to rumble. Well, the stage is set for a stirring showdown here. The supporters in great voice, and there's a real sense of anticipation in the air. Game on. We have already started here. Looking for the run. Serginho. Now it's Mbappe. Saliba spots it and intercepts. Threads one in. Serginho receives it. Climbs. Oh, it's come off the upright. Goal! Brazil! And Brazil take the lead. Sharp, simple, satisfying. He just knew what was on. Yeah, he showed great reactions there. Right place, right time, easy pickings. So the game's first significant moment, and it's come earlier than perhaps we anticipated. Collar. Serginho is one whose deliveries we all know about. Well, I wouldn't quite advise they should resort to risk-taking at this stage. There's plenty of time left yet. Oh, well played, well sorted out. Collar, the man we've all come to watch. And that has been cut short. Brazil applying the press here, a high press. Yeah, we see this so often these days, but it does demand an awful lot of work rate and, of course, the discipline, because it has to be with everyone. It can't be with one or two. If that starts happening here, it'll just fall away. Yeah, and there are so much of them, but of course the returns can be terrific. Roberto Carlos. He's got plenty of space out wide here. In towards the back. Big header! It's there! They are really purring here, and they have extended their lead in the blink of an eye. One sweeping move executed with deadly efficiency. Yeah, when you're hit on the counter-attack like that, it's like walking into a sucker punch, and they're dazed. So that's two now without reply. Well, now's the time you could afford to be more daring, Peter. It may be tempting to sit on this, but I'd say go and grab a third. This might spell danger. Oh, shooting chance! Oh, he's brought him down, and it is a penalty. And that really is the last thing they wanted to do. Khan will have to save it here, or there's real trouble. Golden opportunity wasted. Not the best spot kick I've ever seen, but they've got to keep their heads up and chase this game. Aimed beyond the defence. That is good alertness. And they can counter here. They've been denied a chance to develop any rhythm in the passing department. Plays a sharp little ball here. Harry. Serginho. Denilson knocks it into space. He's found a way through. And it's played. Gets his head on it! He's missed, but not by that far. Time and again they are repelled.
And the whistle goes for half-time. প্রমিত ভাই চলে গেছে। So your views on the first half? Bangladesh certainly can feel happy about how things have gone, but now isn't the time to take their foot off the pedal. They need to keep pushing, keep imposing, don't leave the door open for the opposition. And we're underway again. Well, I think they have to be positive despite the scoreline. The one thing they don't want to do, Peter, is give away an early goal. But they can't afford to get too cagey either. So attack with real devilment, go for that goal and see if they can unsettle them. দেখেন খেলা দেখেন ডিভিশন 1 উঠতে পারেন। RiYAD is the team's great visionary. Cafu. Brazil have really been terrific at snuffing out the threat. Now for something different. Roberto Carlos delivers. ভাই চলে গেছে ভাই। Corner given. Size really matters, and it's time to make it matter now. সাইজ বলে মেটার না ভাই। দুই খাম্বা দুই পাশে উঠে Not আচ্ছা আমি pretty, but it কেমনে gets the job আটকাইতেছি আমি done. নিজেই জানি। And now a sudden chance to counter. He's shifting through the gears here. That's a good ball. All That's right a on the penalty edge of the penalty area. What's he giving here? So a big chance now from 12 yards. Substitution on the field. Number 11, Owen. Coming on to replace him is... He'll know exactly where he wants to put it. সে সেভ দিয়ে What দিল a দেইকা। sensational save from দেইকা Anderson. সেভ দিল ভাই। লাইভ দেইকা সেভ দিল। Can he finish? And yes, it's there! Just one goal in it now. Game on. Well, it's an inspired মিয়া লাইভ substitution. দেইকা সেভ Terrific দিছেন move by এটা। the boss. I think the manager's claiming an assist here. This is threatening to become a really good game. Well, there's a real sense that the momentum has shifted here, Peter, and the crowd are reacting to that now. Couldn't squeeze it through. Beckham. Now the ball's gone astray. And it's De Bruyne. Beckham. Chance here to counter. Oh, he's felt that, hasn't he? Taken back almost at once. Denilson. Cannavaro has a look and plays it forward. Collar has found the net here, of course. Tries to pass it through. I think the message here is quite clear, Peter. They want another one and will seemingly keep going until they get it. Well, that had the makings of something quite promising, but it's fizzled out into nothing. Now it's Mbappe. It is looking like the end. If anything's going to happen, it's got to happen now. At least they're going about it as they should, having brought this on themselves. Khan gets his hands on it, and the danger is averted. Adams cuts it out. Beckham. Cafu. To Beckham. That's gone for a throw-in. Substitution on the field. Number 13, Eriksson. Coming on the field is... And that's definitely not his best. Xabi Alonso. This usually is the time teams go into conservation mode.
Into stoppage time, whistle due any moment. De Bruyne. Out to the right. Can he get it through? This looks promising. Oh, well cut out, no margin for error there at all. ওকে That's ইমরান ভাই the end. Well, this was a game they could so easily have won on Another another day, দেখা but হবে কালকে। alas, that wasn't to be, and they go down by the odd ভালো goal. দেখেন, গুড নাইট। Well, what are your thoughts on today's game?